खबरां दा लेखा जोखा अप्रैल 9 2025 आप सब तक पहुंचा रहे हैं लिकर 62। घर दे विच कोई भी समागम है, विआह शादी है, वड्डीलियां पार्टियां दा इंतजाम कर रहे हो तां वड्डी मात्रा दे विच और वडेरे वानगी दे विच हर प्रकार दी शराब बीयर ते वाइन खरीदण दे लई लिकर 62 दे उत्ते पधारो। पता है 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, सरी। Surrey School District pauses new US field trips to ensure student safety. Amid political insecurity tensions, BC's largest school district has changed its policy for field trips in the United States. Surrey Schools has directed our school staff to pause booking future travel to the United States, certainly for the remainder of this year and looking into next year, said District Superintendent Mark Permain. We really want to make sure that our students are safe, and we are home in Surrey schools to a lot of students who are not necessarily Canadian citizens or might be here on permanent resident cards or others. We are concerned they would experience some possible challenges, he said. Permain says Surrey Schools is suggesting teachers and school-based administration consider field trip opportunities within British Columbia and Canada first. We've also done that for professional development opportunities for staff. If they are looking for professional development opportunities, let's look internally first to see if there are ways to support the Canadian economy and support Canadian organizations. Field trips requests within Surrey schools require district review and approval. There are sporting events, that's bands, music events, it could be dance. Obviously, there are curricular for experiential events that different groups can go to. We have had a long-standing practice for going down and experiencing those for our kids, said Permain. At this point in time, we're just asking folks to take a look to see if there are other options first here in Canada before they consider heading down to the States until we get a sense of clarity for the security and safety of our students. In the meantime, Permain remains optimistic political and security tensions with the US will ease. We are hopeful that in the future things will settle down and we can return to more of a normal process and more opportunities, but for now, we are being cautious. BC's second largest school district is taking a different approach to US field trips. The Vancouver School Board's top priority is the safety and well-being of students and staff. We evaluate our field study request on a case-by-case basis to determine the educational outcomes, safety and security of students and staff, said a VSB spokesman in an email statement. To date, we do have a district policy that prohibits field study requests to the United States. However, we continue to monitor the changing political climate and take this into account as we receive them. On Friday, the federal government updated its travel advice and advisories for those heading to the U.S., saying they should be prepared to comply with all directions from border officers. Global Affairs Canada travelers should expect scrutiny at ports of entry, including of electronic devices. If denied entry, there is a risk of detainment before deportation, said, and Global Affairs says it can not intervene. The travel updates come after Canadians and other travelers were detained at U.S. immigration facilities after being denied entry by the states. सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस गल का ऐलाननामे कर दिते गए कि मौजूदा हालातों के अंतर्गत वो अपने अमरीका नूं जाण वाले स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ फील्ड ट्रिप ने उन्होंने वक्ती तौर के उत्ते रोक रहे ने। चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उन्होंने ये फैसला लिया और इस दे विच उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिता कि सरी जिहड़ा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है उस दे विच बहुत सारे बच्चे ने जिहड़े कि परमानेंट रेजिडेंस का जिहड़ा स्टेटस रखते हैं। सो बार्डर के उत्ते किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी को ना आवे, इस दे मद्देनज़र उन्होंने ये फैसला लिया और नाल दी नाल उन्होंने ये भी हिदायतां दित्तियां ने कि जिहड़े ये फील्ड ट्रिप ने बच्चों के और जानकारी नूं भरपूर करन दे लई उन्हां नूं कैनेडा दे विच नेड़े तेड़े आ जिहड़े वो बुकिंग करन दीयां जिहड़ियां सलाहां ने वो भी दित्तियां ने ते नाल दी नाल इस गल दी भी उम्मीद रखी है कि आउण वाले समय दे विच इहदे विच कुछ ना कुछ जिहड़ियां तब्दीलियां वो जरूर आउणगियां। वो उतने समय की जिहड़ी इंतजार करनगे। इसदा मतलब आ साल दे विच कोई भी अमरीका जाण वाले जिहड़े फील्ड ट्रिप ने बच्चों के उन्होंने वक्ती तौर के उत्ते स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने रोकथाम लगा दी और इस दे नाल BC का सैकेंड सब तो बड़ा लार्जेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट है वैनकूवर स्कूल डिस्ट्रिक्ट
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖੇ ਛਪੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਪਰਖਣ ਤੇ ਖੋਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। TSB investigating fatal Chilliwack plane crash. The Transportation Safety Board of Canada says it will send a team of investigators after 2 people were killed in a weekend plane crash near Chilliwack Lake. The Chilliwack RCMP said the Cessna 172S crashed southeast of the lake just after 3:30 p.m. on Saturday, April 5th. The TSB says the aircraft is owned by Chinook Helicopters Flight School of Abbotsford. It is not clear how many people were on board. TSB will gather information and assess the occurrence, said a statement by the agency. TSB ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਲੇਕ ਪਾਸ ਸੈਟਰਡੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Owner of the 3 shopping malls in BC says she wants to buy Hudson's Bay. A Chinese billionaire in British Columbia has taken to social media to announce her plans to buy dozens of Hudson's Bay locations after she saw Canadians feeling sad over the collapse of the retail giant. Entrepreneur Wei Hong Liu is the board chairwoman of Central Walk, a retail investment company that owns 3 shopping centers in BC. Liu has shared a series of videos on the Chinese social media platform Red Note saying she wants to restore the Bay to its glory. Knowing that Bay, this national brand that carries Canada's history, will collapse, I can't stand by and watch. You must do your best to do something to save it, to let the Canadian spirit continue. Liu said in Mandarin, let the young generation in Canada fall in love with the Bay again. Liu set out her business plans to purchase many of the stores on a whiteboard in one of her videos, saying the Bay has hundreds of years of history and she doesn't want to see it collapse. So we Canadians need to unite together. We need to revitalize the retail and solve the employment, create miracles. The videos show her touring the Bay locations from Toronto to Calgary alongside BC-based real estate agent Linda Ken. Hudson's Bay roots go back to 1670 as our fur trading company with its first department store opening in Winnipeg in 1881, then expanding across the country. The Bay will be liquidating all but 6 of its 80 stores as well as 3 Saks Fifth Avenue stores and 13 Saks off Fifth locations in Canada that it owns through a licensing agreement. Liu said in a video posted last month that she would submit her proposal for the Bay's assets within days. Binding bids for the company's assets or investment in the businesses are due April 30th, while those wanting the leases have to make an offer by May 1st. Liu couldn't be reached for an interview, while Kin told the Canadian press in a text message on Tuesday that they will have more announcements coming. HBC spokesperson Tiffany Bore declined to comment on the bid. The process to offload Hudson's Bay's and Saks leases is being overseen by Alvarez and Marcel, a third party appointed by the court to guide Hudson's Bay through creditor protection and real estate broker Oberfeld Snowcap Incorporation. Neither replied to a request for comment asking whether they have received an expression of interest from Liu. A second process to find buyers or investors for the Bay's other assets, which may include rights to be famed, stripes, trademark, or even its art, being run by Alvarez and Marcel and Reflect Advisors, Hudson's Bay's financial advisor. Adam Zalev, Reflect's managing director, said in an email, "It is not appropriate for us to comment while the sale process is going." Retail analysts say this will be an uphill battle for Liu.
Founder and publisher of Retail Insider Greg Patterson has seen one of Liu's videos online and said she could just be somebody wanting good social media attention. Patterson said it would be difficult to revive the stores since investors first need to find vendors willing to sell products to them. And in this case, the merchants would prefer to have cash on delivery rather than being paid afterwards. He said to make the chain viable as a retailer for vendors, Liu will need to have at least 15 locations, and then it would take obviously money to renovate stores and to have the products, said Patterson. He noted that one of Liu's properties, Woodgrove Shopping Centre in Nanaimo, has been listed for sale. Goilers Canada is promoting the centre on its website. JC Williams Group retail strategist Lisa Hudson said getting buy-in from suppliers for any potential investor would be difficult. I think that's a big risk right now, is that these suppliers are really scrambling themselves to get paid, said Hudson, adding that restoring these relationships could require a lot of trust. Revisiting the business strategy is also important, she said, since buying the store and keeping it all same will only make the store another redundant brand at the moment. I don't think it's just an easy like, I'm going to buy this and keep it open. There will definitely still need to be some work to understand its relevancy in the market, even though we've only had this one person sort of the public about the plan, said Hudson. Canadian retails ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੋਰ ਬੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ BC ਦੀ ਬਿਲੀਅਨੀਅਰ ਔਰਤ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ प्रोडक्ट है जिसनों वो कायम रखना चाहती है ते नाल दी नाल उसने खुलासा भी किया चाहती है कि यंग जनरेशन है जिहड़ी उसनों वापस बे वल नूं लिआंदा जावे। याद रहे फर्म दे व्यापार दे वक्त दे विच तकरीबन 1670 दे विच बे जिहड़ी कंपनी सी वो एस्टैबलिश हुई सी और उदों तो माणमत्ता ये स्टोर कैनेडियन हिस्टरी का एक वड्डा हिस्सा है। 80 स्टोर ने जिहड़े सारे कैनेडा भर दे विच ने उन्हां दे विचों ज़्यादातर जिहड़े सेल दे ज़्यादातर दी जिहड़ी कुर्की है वो नामजद हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 6 स्टोर ने जिहड़े बचे हुए ने। हुण देखना है कि जदों इस मंशा इस स्टोरां नूं खरीद के इतिहासक नाम नूं जिंदा रखण दे लई दी चाहवान जिहड़ी बिलीनियर औरत है इस दे बारे की फैसला लैंदी है। जदों उसनूं पुछण दी कोशिश कीती गई तां उन्हां ने कहा सी अगाऊं दिनां दे विच इस दे बारे ऐलाननामे करांगे। Registered voters should receive election cards by Friday, Elections Canada. Registered voters should be receiving their voter cards in the mail shortly if they haven't already for the upcoming federal election. Elections Canada says those who are eligible to vote should get their voter card by Friday. Anyone who does not receive a voter card or if the information on the card is incorrect, such as their name containing an error, can reach out to Elections Canada. Voter cards are needed when voting in the April 28th elected as they list where and when you can vote, including advance polling. Additionally, voters can look on the Elections Canada website and enter their postal code in the Voter Information Service box, which will also indicate where they can vote and where advance voting stations are located. When you go to vote, it is recommended to bring your cards to polling stations to make the confirmation process easier. Despite the voter card not being required, voters will be required to show proof of identity and their addresses. Voter cards can be used as proof of address. A full list of accepted ID is available on the Elections Canada website. Election Canada ने इस गल का खुलासा कर दिता कि रजिस्टर्ड जिहड़े वोटर ने उन्हां नूं घरों घरी जिहड़े कार्ड ने इस फ्राइडे तक पहुंच जाणगे और याद रहे इस दे उत्ते तुहाडी शनाखत है जिहड़ी उस नूं तस्दीक कीता हुंदा है और वोट पाउण गए तुसीं इस शनाखती जिहड़ा वोटर कार्ड अगर उस नूं नाल लैके जांदे हो तां वोट है जिहड़ी पाउण दे विच तुहानूं आसानी ते तेजिया समां जिहड़ा तेजी नाल वरतिया जांदा है। वैसे जे तुहाडे पास जिहड़े इह कार्ड आउंदे आ तां इलैक्शन कैनेडा ने कहा कि इस नूं चंगी तरह देख लो इहदे उत्ते तुहाडा नां ते पता जिहड़ा है ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
और अगर तुहाडे पास कार्ड नहीं है वोट तुसीं फिर भी पाउण जा सकदे हो, पर तुहाडे पास जिस एड्रैस ते तुसीं रहिंदे हो उस दे विच उस दे एड्रैस दे वसिंदे होण दा पुख्ता जिहड़ा सबूत है वो होना लाजमी है। Maple Ridge man bear sprayed after chasing catalytic converter theft suspects. Police in Maple Ridge are investigating after man was bear sprayed chasing suspects away after an alleged catalytic converter theft. The Ridge Meadows RCMP says it received a report that a resident of a home near 210th Street and Whitney Trunk Road has been sprayed around 7:30 a.m. Police say a resident heard a noise outside his neighbor's home and went outside to investigate. The resident alleges he saw a man emerging from underneath his neighbor's parked RV with a catalytic converter. The male intervened and as a result was sprayed, Mounties say. In a CCTV video posted to social media, 3 suspects can be seen surrounding an RV, 2 of whom venture underneath. The 2 later emerge, one holding a big metal item when a resident runs from the house next door and delivers a kick to the man holding the item. A fight ensues and the resident is sprayed by one of the 3 men. The incident is now under investigation. If you have information that can help identify the suspects, you're asked to call the Ridge Meadows RCMP at 604-463-6251 and refer to file RM 2025-6394. रिज मीडो ਜਿਹੜੀ पुलिस है जी ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 210 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੜੇ ਹੋਏ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। और गवांढी ने दस्या कि किस प्रकार वो घरों बाहर निकलिया जदों उसने आवाज़ां नूं सुनिया, जदों उन्हें देखा तो एक व्यक्ति है जिहड़ा गड्डी दे थल्लियों जिहड़ा कन्वर्टर सी उसनूं कढ के लिया रहा सी तो जदों उसने रोकण की कोशिश की तो उहदे उत्ते स्प्रे है जिहड़ा कीता गया और CCTV कैमरे दे विच भी यह जिहड़ी पूरी दी पूरी घटना दर्ज की गई है। और हुण पुलिस का कहना है कि किसी प्रकार भी इसके मुतल्लक जानकारी होवे तां ओह जरूर पुलिस दे नाल संपर्क पैदा करन। Vancouver's health authority says cases of Mpox virus on the rise. Vancouver Coastal Health says there's been a recent spike in Mpox, the viral infection also known as monkeypox. A statement from the health authority says the increase in case is predominantly among gay and bisexual men who haven't had 2 doses of the vaccine that prevents the infection. It says the disease is prevalent in parts of Africa and since 2022, one of the African strains has spread to more than 70 countries, transmitting from person to person. Data from the BC Centre of Disease Control show 96 cases last year and 19 so far this year, most of which the health authority says have been in its jurisdiction. The statement says that of the people in BC who have had their first shot of the vaccine since 2022, only 47% have received the follow-up dose. It says Mpox is usually a mild illness and most people recover on their own after a few weeks. But unvaccinated people can experience moderate or severe disease, while symptoms of infection usually within a week or 2 following exposure. The health authority says it can take up to 3 weeks and symptoms can last 2 to 4 weeks. It says the infection may start with flu-like symptoms before a rash appears with lesions showing up on the hands, feet, mouth or genitals, and rash can spread to other parts of the body. जी Mpox जिसनों के मंकी पॉक्स भी कहा जाता है उसके बारे वैनकूवर जिहड़ा कोस्टल हेल्थ है उसने चेतावनियां दित्तियां ने कि इस दे प्रति जिहड़ा खास तौर दे उत्ते जिहड़े इंजैक्शन लैण वाली गल है प्रिवेंशन दे लई उस दे विच बहुत सारे लोग ने 47% के करीब उन्होंने खरड़ा दस्सिया जिन्हां लोगों ने उन्हां दी फॉलोअप जिहड़ियां डोजेस ने वो नहीं लईयां। याद रहे मंकी पॉक्स है जिहड़ी ज़्यादातर अफ्रीका तो शुरू हुई और उस तो उपरंत 70 के करीब देशों के विच फैल गई, जिहड़ी कि आम ज़्यादातर जिहड़े समलिंगी लोग ने उन्हां दे विच वडेरी मात्रा दे विच पाई जाती है। और पर इस दी जे तुसीं प्रिकॉशनरी जिहड़ी इंजैक्शन लैंदे हो तां उस दे नाल इसदा बचाव रहिंदा है। याद रहे ये भी दस्सिया गया कि इस दे जिहड़े ज़्यादातर प्रभाव ने बेशक माइल्ड हुंदे ने पर इस नूं रिकवरी तो
ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਭਖਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਫੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਚਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੋਸਟ ਆ उसने चेतावनी नशर कर देती है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से, और इसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे मेहमान आ रहे हैं, अचानक से गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है, शादी ब्याह है, बर्थडे पार्टी है या कोई भी ओकेशन है, लिकर की जरूरत है तो लिकर 62 को याद रखिए। बेस्ट लिकर एंड डिस्काउंट प्राइसेस 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।